Today we'll learn about mindfulness, how to practice mindfulness, what is mindfulness. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chánh niệm và cách hành chánh niệm như thế nào. So what is mindfulness? Vậy thì chánh niệm là gì? So mindfulness simply means when you recognize that you have a tendency to think a lot of things unconsciously, you realize that there are a lot of things in your mind. Any activity you do, your body is doing one activity, but your mind is doing something else. For example, you are eating your food, but your mind is thinking about your bank balance. You are working in the office, but you're thinking about your family. So the first step in the mindfulness is you realize that your body is doing something else and your mind is doing something else. That is the very first step, to recognize it. And once you recognize it, that you are thinking automatically without your control. What happens if you think too much? You lose a lot of energy. You fall sick. So by realizing that you are automatically thinking and make an effort, you are committed and you make an effort to be in the present moment, always in the present moment. Whatever you are doing only that. That is mindfulness. You are on the mute. Biết. Yeah. Okay, thank you. Vậy thì chánh niệm chỉ đơn giản là bạn nhận ra được bạn lúc nào cũng vô thức trong cái việc suy nghĩ của bạn. Bạn không hoàn toàn hiện hữu khi bạn đang trong một cái hoạt động này mà tâm trí bạn lại nằm ở chỗ khác. Ví dụ như là khi bạn ở trong văn phòng nhưng bạn nghĩ về gia đình của bạn. Cái bước đầu tiên để thực hành chánh niệm là bạn nhận ra được bạn đang suy nghĩ miên man. Và khi bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ mất cái năng lượng. Vậy thì khi mà bạn nhận ra được bạn đang suy nghĩ miên man và bạn bắt đầu cố gắng giữ chánh niệm. It is like focusing 100% on whatever you're doing, 100% of your attention, 100% of your awareness, 100% of your energy on one task, which is the current task. Whatever you're doing in the present moment, that task becomes the most priority for you, the most important for you. You can do small things, doesn't matter. You can even drink water, doesn't matter. But whatever you are doing in the present moment, that becomes the most important thing in the world for you. And you give 100% awareness, attention towards that. Hãy cố gắng tập trung 100% cái khả năng tập trung của mình vào cái việc mà bạn đang làm. Tập trung 100% năng lượng vào đó, 100% sự có mặt ở đó, sự cố gắng ở đó. Và một việc thôi, dù là bạn uống nước, dù bất kể bạn làm gì, bạn hãy hiện hữu và dành cho bản thân mình chỉ một việc một lúc thôi. In the Buddha's Eightfold Noble Path, in the Gautam Buddha's teaching, the 8th point is the right meditation. The 7th point is mindfulness. The 7th point is the right concentration, which is nothing but mindfulness. So in the Buddha's teaching, in the Eightfold Path, the 7th point is mindfulness. Vậy thì khi Đức Phật giảng dạy về bát chánh đạo thì điều thứ 8 là về chánh định, nhưng điều thứ 7 là về chánh niệm.
If we are mindful, all the time if you are mindful, that means we are totally in the present moment. We are in the now. We are no more in the past. We are no more in the future. We are always in the now. When you are in this now moment, then your work efficiency improves. You will do your best. And also you will accomplish a lot of things. You want to do many things, but you will do many things not when multitasking, but when you do one thing at a time. So when you do one thing at a time, you will be able to do many things. Vậy thì khi chúng ta tỉnh thức ở thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn, các bạn sẽ làm việc tốt nhất, hiệu quả nhất. Dù rằng các bạn muốn làm rất là nhiều việc cùng lúc, nhưng không, các bạn làm từng việc và các bạn sẽ có khả năng làm được rất nhiều việc. So what happens when you practice mindfulness? When you practice mindfulness, what is the goal of mindfulness? To be more efficient or to do a lot of things that happens naturally, but that is not the goal of mindfulness. The very purpose we practice mindfulness is to increase our awareness, my dear friends. So the more you practice mindfulness, the more your awareness increases. You are no more automatically thinking anything. You are no more on the autopilot mode. You deliberately, on purpose, you use your free will to pay attention and to be totally in the present moment. Whatever you are doing, you are totally in the present moment, and you use your willpower to be 100% in the present moment, deliberately. And whatever you are doing, there is no judgment. You are not judging anything. Any task you do, there is no judgment. Oh, this is a small task, this is a big task. Okay, this is a mean job, that's a great job. No judgment. Whatever you are doing, your 100% focus is on the present moment. And when you do that, when there is 100%, you are paying attention and you are on purpose, you are doing it using your willpower, using your free will, and you are totally in the present moment without judgment, then the awareness arises. Vậy thì cái mục đích của giữ chánh niệm là gì? Để các bạn có thể làm được nhiều việc hơn chăng? Không phải. Giữ chánh niệm chỉ đơn giản rằng các bạn nâng cao cái nhận thức của mình. Bạn không còn, khi mà bạn tập trung sự chú ý của mình vào việc giữ chánh niệm thì bạn không còn ở trong chế độ lái tự động nữa. Suy nghĩ sẽ không ở trong chế độ lái tự động. Việc thứ hai là khi các bạn thật sự hiện hữu, các bạn sử dụng cái sức mạnh ý chí của mình để hiện hữu, và trong lúc đó các bạn không phán xét việc này quan trọng hay việc kia quan trọng, dù là việc nhỏ hay là việc lớn. Khi mà bạn làm như vậy, giữ chánh niệm như vậy, bạn 100% chú ý vào cái việc bạn đang làm. This is an example of how to be non-judgmental when you're doing anything. For example, if you're doing any task which is repetitive, like every day we brush our teeth, every day we wash our vessels, every day we take shower. So there are certain things we do very repetitive. And sometimes there are certain tasks, for example, cleaning the clothes or cleaning the house or cleaning the vessels. We may not be interested in it, but we have to do it. So sometimes there are repetitive tasks. So when there is a repetitive task and there are certain things which you do which you don't like, but you have to do it, then what happens? Automatically there is a judgment going on in your mind. A lot of thoughts. You're completely lost in the thoughts. There is a judgment. I don't like this. I like this. Oh, it's boring. A lot of thoughts, a lot of judgment is going on. So when that kind of judgment is going on, you are not in the present moment. You are not accepting the present moment. Because you don't accept the present moment, you get lost into the thoughts. You are doing something
Now, for example, you don't like to go to job. So every day you go to job, you drive the car, and you are driving the car unconsciously. And when the office you reach the office, you don't know when you reach the office because everything is autopilot. We brush the teeth, autopilot. We take shower, autopilot. Everything, we are not doing it aware. We are not doing it with focus. Cleaning the clothes, cleaning the vessels, everything becomes autopilot. That means mind is thinking something else and the body is doing something else. So this is all judgments. So this simply means you are not accepting the present moment because there is a lot of judgments. This is an example. So mindful, if you want the awareness to increase, if you want your awareness of your soul to increase, then totally focused in the present moment, without any judgments. Accepting the present moment is the key point. Whatever is the present moment, you accept it and be fully focused. Vậy thì ví dụ những cái việc mà các bạn giữ chánh niệm, khi mà các bạn làm những cái việc nho nhỏ ở trong cuộc sống các bạn, những cái việc mà nó thông thường thôi, và ví dụ như là giặt đồ, lau nhà, quét nhà, rửa chén, vân vân. Những cái công việc đó nó không hề thú vị cho các bạn không thích nó. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Các bạn bắt đầu có những cái phán xét. Đó là khi mà các bạn có những cái phán xét, các bạn rơi vào cái tâm trí tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, hay là bạn không, đó có nghĩa là bạn không chấp nhận cái phút giây hiện tại của các bạn. Ví dụ như là khi bạn lái xe đi làm, thì bạn lái xe thôi, một cái hành động rất là vô thức là lái xe đến chỗ làm, nhưng mà bạn không chánh niệm để lái xe đến chỗ làm. Khi mà các bạn tắm hay là lau nhà, quét nhà, đó là những cái chuyện mà nó luôn xảy ra và lặp đi lặp lại, nhưng các bạn đã không chú ý vào nó. Vậy bạn muốn cái sự tỉnh thức các bạn hay nhận thức các bạn được phát triển hơn, thì các bạn hãy hoàn toàn có mặt, tỉnh thức và tập trung sự chú ý, không có những cái phán xét, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, hay là chuyện thông thường hàng ngày. So, look at this picture. So, to be being mindful means to be in the present. What is the meaning of a present? Present means gift. So, when you practice mindfulness, you are gifting yourself. What are you gifting? When you practice mindfulness, you are gifting yourself a lot of awareness. When you are practicing mindfulness, you don't lose energy. Any work you do, you don't lose energy. So that is the gift. You don't feel tired. When you do any task mindfully, you never feel tired. You never feel the loss of energy. You are always fresh. Any task you do, you're all mindfully, you're always fresh. You're always full of energy. You conserve a lot of energy with mindfulness. And when you're conserving a lot of energy, when you're practicing mindfulness, then naturally your awareness increases. When your awareness increases, then that is your gift. You are happy. You being happy, that is the gift you give to yourself when you practice mindfulness. Any job you do, there is a satisfaction. There is a job satisfaction. You feel happy. So that is the gift for you when you practice mindfulness. Hãy nhìn vào bức hình này đi. Các bạn hãy nhìn vào bức hình này. Vậy thì tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là món quà. Tỉnh thức hay là chánh niệm là một món quà mà các bạn dành cho chính bản thân mình.
Khi các bạn chánh niệm, các bạn không làm mất cái năng lượng cho bản thân mình, và bạn cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Các bạn lúc nào cũng cảm thấy tươi, cũng cảm thấy mới, lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Và khi các bạn chánh niệm, các bạn giữ lại được cái năng lượng bên trong mình, và nhờ vậy thì cái sự nhận thức, cái sự tỉnh thức sẽ đến với các bạn một cách tự nhiên. Và khi sự tỉnh thức đến tự nhiên, cái món quà nó rất là đẹp dành cho đến các bạn. Khi mà các bạn làm việc của mình, các bạn cũng cảm thấy rất là thỏa mãn. Bất cứ cái việc gì mà các bạn làm cũng cảm thấy hạnh phúc trong đó. So some of the qualities or attitudes to practice mindfulness. The first and the foremost is you have to be open-minded to experience greater awareness. You should just be in the mode of acceptance. Whatever you are doing in the present moment, and you want to practice mindfulness, then you should be open-minded. Okay, let me experiment mindfulness, and let me see what happens. So you should be open-minded. That is the first point. The second point is you should not be non-judgmental. Whatever the work you are doing, whatever the task you are doing, you are just a witness. No judgments about the task, whether I like it, I don't like it, this is repetitive. No judgments. You are just witnessing the whole experience. That is the second point. And the third point is you should have a lot of patience. No multitasking. Multitasking, unfortunately, many people do multitasking. When you do multitasking, you lose a lot of energy, and there is no peace. There is no job satisfaction. You are tired. Your body is stressed. So mindfulness is opposite of multitasking. Mindfulness means you are having a lot of patience. You are very, very patient. One thing at a time. That is patience. First you translate these 3 points. I'll explain. Đây là những cái phẩm chất, hay là những thái độ để cho các bạn hành chánh niệm. Đầu tiên, các bạn phải có cái thái độ chấp nhận. Chấp nhận ở đây là các bạn có một cái tâm thái thật là cởi mở khi mà đến với chánh niệm. Lúc nào các bạn cũng trong cái trạng thái chấp nhận. Bất cứ cái việc gì mà các bạn làm, các bạn hãy có một cái tâm rất là tỉnh thức, rất là open, rất là mở cho bất cứ cái việc gì mà bạn làm ha. Điều thứ hai là các bạn không phán xét, chỉ đơn giản là chứng nhân cho những cái việc xảy ra xung quanh mình, dù rằng các bạn thích hay là không thích cái việc đó. Điều thứ ba, bạn nên có thật là nhiều sự kiên nhẫn. Khi các bạn không có sự kiên nhẫn, các bạn không có sự bình yên. Không có sự bình yên là không có sự thỏa mãn, mà không có sự thỏa mãn trong đó thì cái cơ thể của các bạn trở nên rất là stress, rất là căng thẳng. Hãy chỉ làm một việc vào một lúc thôi. And you are having a beginner's mind. Beginner's mind to see everything as new as the first time. For example, the first time you are doing the cooking, how aware you are, how thrilled you are. First time you are driving a bicycle, the first day you go to job. For you are so curious, you are so aware that you are doing for the first time. You want to see what it is. So any task you do, you should always have this beginner's mind. So that means whenever you are practicing mindfulness in your day-to-day life, that means when you are cooking, your 100% is fully focused on cooking. That is mindfulness. When you are eating, your 100% is fully focused on eating. That is mindfulness. When you are cleaning, your 100% is focused on cleaning. When you are doing job,
In computer, your 100% is focused on that. So anything and everything you do is 100% focused. But the attitude should be, you should feel as if you are doing for the first time. When you're doing for the first time, how curious you are, how aware you are. That curiosity, that awareness, that beginner's mindset you bring into every task you do. That is a very, very important quality, mindfulness. Vậy thì cái phẩm chất thứ tư là phẩm chất của những người mới bắt đầu. Thì các bạn hãy nhìn tất cả cái việc mà các bạn học, các bạn làm như là lần đầu tiên vậy. Khi bạn nấu ăn, bạn nấu vậy, hãy nhớ đến cái khoảnh khắc là lần đầu tiên bạn nấu ăn. Nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên các bạn tập chạy xe đạp, hay là có một cái công việc ở chỗ làm mới. Các bạn đầy cái sự tò mò, các bạn đầy cái sự chú ý, hay là bất cứ mà cái việc gì bạn làm, dù là cái công việc đó là thường nhật như là nấu ăn, bạn hãy đặt 100% cái sự tập trung vào đó, hay là ăn, hay là lau nhà, dọn nhà, bất kể việc gì. Và đó là cái thái độ rất quan trọng cho cái việc thực hành chánh niệm này. And the next point is, you should have a lot of trust. You should have faith in your experience. Do your best and leave your rest. So you should have that faith that I'll do my best, but I'm not bothered about the outcome. I'm not bothered about the result. Because you trust the divine, that whatever happens, happens for good. That trust should be there when you're practicing mindfulness. So that means you are not judgmental towards the result. You are not expecting anything, but you are just doing your best. And when you are having this attitude, then you don't react to the situation. Many people react to the situation. Instead of reacting, you should respond. The more you react, the more it becomes ugly. A lot of stress. But when you respond to the situation, that means, for example, you are driving a car, you are going to office, there is an important meeting in the office. But there is a traffic jam, you are stuck in the traffic. That is not in your control. What can you do? But instead of reacting that I'm stuck in the traffic, what should I do? What should I do? Instead of getting into the reaction mode, you respond. Okay, I'm stuck in the traffic. I cannot do anything right now. So at least I can text a message to my manager. And there are certain things which is not in my control. So I will respond to the situation. I will do the right things, but I will not react. That is non-striving. Non-striving means you always respond instead of reacting. And whenever you are practicing mindfulness, it is very important. You don't react, but you are witnessing, trusting, and responding. Vậy thì cái phẩm chất thứ 5 này là tin tưởng. Các bạn hãy có niềm tin vào những cái kinh nghiệm được mở ra trong cái cuộc sống của các bạn, những cái trải nghiệm. Khi các bạn tin thì các bạn sẽ làm việc một cách tốt nhất, hay là làm cái điều mà bạn đang làm một cách tốt nhất, và không quan tâm đến cái việc mà các bạn sẽ có được những gì hay đạt được những gì. Các bạn tin vào cái kế hoạch thần thánh, các bạn tin vào cái kế hoạch linh hồn, rằng tất cả những điều diễn ra là cho cái sự tiến hóa tốt nhất cho linh hồn của bạn. Hãy có cái phẩm chất này. Khi mà bạn tin tưởng thì bạn không có những cái phản ứng mà các bạn chỉ có những cái đáp ứng lại những cái tình huống. Ví dụ như là khi các bạn lái xe đến công ty, đến sở làm cho một cái cuộc họp quan trọng, nhưng mà đường bị kẹt xe. Khi các bạn phản ứng lại là khi các bạn
trở nên khó chịu, các bạn bực bội và các bạn rất muốn đi đến cái nơi làm đó nhưng mà không được. Bây giờ các bạn phải làm như thế nào bây giờ? Nhưng khi các bạn đáp ứng là các bạn được rồi, bây giờ thì đang là kẹt xe, tôi sẽ lấy điện thoại ra và nhắn tin cho sếp của mình là bây giờ tôi bị kẹt xe rồi đó. Thì khi mà các bạn tin tưởng thì các bạn không có phản ứng, mà không phản ứng thì các bạn sẽ được bình yên, và lúc nào các bạn cũng đáp ứng với những cái tình huống. And every moment is precious. Every moment is precious. We are breathing. We are still alive. We are breathing in this moment because this moment is precious, because we are alive, we are breathing. So there is so much of beauty in life. When you are alive, you are able to see a lot of beauty around. When you are totally in the present moment, when you live moment to moment, then you see the beauty in that moment. For example, there is a sunrise. You are totally in the present moment. You watch the sunrise. There is a beauty. You see a child smile. You are totally in that moment. The smile of the child, it is so much beautiful. It makes your life, yes, it is beautiful. So everything and anything you see, you witness, and you are totally in the present moment, there is a lot of beauty. It is beauty because that moment is precious, because you are still breathing. And that gives you an attitude of gratitude. You are grateful to the present moment. You are grateful to God that you are still alive to enjoy the life. That attitude of gratitude. And finally, letting go of old perception. We have a lot of old ideas, because we have many experiences from our past, and because of the past experiences, we have some ideas, we have some perceptions. Oh, my boss is like that. Oh, my wife is like that. My husband is like that. They are like this. They are like this. All your perceptions, your ideas of the past, you have to let go. Because when you're practicing mindfulness, you are open, and your past ideas, your past perceptions should not interfere. This moment is a new moment, and there is a possibility this moment will be completely different from the past experience. So you should always let go of the past ideas, past perceptions. Let go of all your past. Be totally in the present. Letting go is very important. And when you have all those attitudes, then you can practice mindfulness. And with mindfulness, there is greater awareness. With greater awareness, there is enlightenment. We practice mindfulness for enlightenment. When you practice mindfulness, your awareness increases. When your awareness increases, then you become enlightened. When you are enlightened, that means you are happy, happy, happy all the time. You are a laughing Buddha. So these are the attitudes, these are the qualities. Acceptance, non-judgment, patience, beginner's mind, trust, non-striving, gratitude, letting go. These are the qualities you need to practice mindfulness. And the beauty is, once you start practicing mindfulness, the same qualities will start developing. You will start developing acceptance, more acceptance. You will start developing more non-judgment. You will start developing patience, trust, gratitude. You will start developing those qualities. And when you start developing those qualities, that is nothing but you are enlightened. When you have all the qualities, you are enlightened. This is the beauty of mindfulness. What you need when you practice it, the same quality you develop, you perfect it. So this is the attitude of mindfulness. Vậy thì đây là những phẩm chất, những thái độ, những phẩm chất mà các bạn khi mà giữ chánh niệm, cái sự biết ơn, cái lòng biết ơn, mọi khoảnh khắc đều rất là đáng giá, rất là trân quý. Thì các bạn hãy biết ơn
bởi vì các bạn còn được thở, các bạn còn được sống. Có rất là nhiều điều đẹp đẽ xuất hiện trong cuộc sống này. Hãy sống trong từng khoảnh khắc một. Ví dụ như khi các bạn nhìn thấy mặt trời mọc, các bạn ở trong cái khoảnh khắc đó, nhìn ngắm cái khoảnh khắc mặt trời mọc đó. Và khi các bạn cũng giống như khi các bạn nhìn thấy một đứa trẻ cười, đó là cái gì đó nó rất là đẹp đẽ, nó làm cho cái khoảnh khắc của bạn trở nên vô cùng hạnh phúc. Bất cứ cái gì hay là bất cứ nơi đâu hay là bất cứ lúc nào đều là đẹp cả. Cái khoảnh khắc nào cũng là trân quý cả. Bạn hãy biết ơn với Thượng Đế, biết ơn với Phật, biết ơn với cuộc sống này. Và hãy bỏ đi, hãy xóa đi những cái định kiến cũ ở bên trong các bạn. Chúng ta đã sống trong rất là nhiều những cái định kiến của xã hội, sống trong rất là nhiều cái định kiến của chính bản thân mình tạo ra. Và đó là cái điều mà các bạn nên bỏ đi. Những cái định kiến về sếp của bạn, định kiến về chồng của bạn, về vợ của bạn, về con của bạn, những cái suy nghĩ xưa cũ như vậy, những cái mà các bạn cho là như vậy đều nên bỏ. Bỏ đi những cái quá khứ, những cái mà các bạn tạo nên bên trong mình. Cái phẩm chất này nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn bỏ đi thì các bạn mới đón được cái mới. Và cái sự nhận thức của các bạn nó sẽ càng ngày càng phát triển khi các bạn giữ chánh niệm và phát triển được cái nhận thức hay ý thức phát triển thì các bạn sẽ trở nên khai sáng. Và khi các bạn khai sáng, các bạn sẽ trở thành rất là hạnh phúc, vui vẻ, và các bạn trở thành một vị Phật cười, một vị Phật hạnh phúc. Và khi các bạn thực hành chánh niệm này thì những cái phẩm chất này cũng sẽ phát triển theo. Và các bạn chỉ cần hoàn thiện nó mà thôi, những phẩm chất này. So when you're able to practice mindfulness along with meditation, they both are like, two wings of a bird, two wings of an eagle. You fly high of all your challenges, of all your problems, and you always remain happy. When there is meditation means awareness on your breath. Mindfulness means awareness on everything you are doing. So in meditation, you close your eyes and you are aware of the breath. In mindfulness, the eyes are open and you are aware of the present moment. In meditation, you get energy. In mindfulness, you conserve energy. You save a lot of energy. So when you have more energy, then there is clarity. When there is clarity, you know what to do, what not to do. And your life is a bed of roses. Your life is happy. You are a happy Buddha, a laughing Buddha, an enlightened Buddha. Các bạn nên hiểu rằng chánh niệm và thiền định nó giống như là đôi cánh của một chú chim vậy. Một bên là chánh niệm, bên kia là thiền định. Vậy thì nó là đi song song với nhau, hai điều này. Đối với thiền định, các bạn tập trung vào có sự ý thức về hơi thở. Đối với chánh niệm, bạn ý thức về mọi việc mà bạn làm. Khi các bạn thiền định, các bạn đón nhận năng lượng. Còn khi các bạn chánh niệm, các bạn giữ năng lượng, hay gọi như là tích trữ năng lượng. Thì hai cái việc này sẽ đưa cho bạn cái sự minh triết, sự sáng suốt. Các bạn dần nhận ra, hay các bạn sẽ biết được mình sẽ làm gì, cần làm gì.
và các bạn trở nên một vị thầy khai sáng, một đức Phật, một vị Phật, và các bạn trở nên giác ngộ. So practicing meditation is a little bit easy. But to practice mindfulness takes a lot of effort. Consciously you have to make an effort. But mindfulness comes with practice. If you have mastered mindfulness, that means your whole life is meditative. Every moment you are meditative. Every moment you are aware. 360 degrees you are aware every moment. Meditation becomes a part of your life. You don't need meditation, because meditation has become your life. And it is not so easy to practice mindfulness. You need a lot of patience. You really need a lot of patience. Practice, practice, practice. Start with one thing at a time. Start with, when you're eating, always be mindful. When you're cooking, always be mindful. When you're taking shower, always be mindful. Just start with small steps. Then slowly, you can increase more activities every day. And in the beginning, there will be a lot of thoughts. But when you're mindfully doing something and suddenly you notice that there are thoughts, so what you do? Use your willpower to bring your attention to completely to be in the present moment. And you can take the help of the breath. When you're mindful, when you're practicing cooking, for example, when you notice thoughts, use your willpower to be on the present moment and also take the help of the breath. You start witnessing the breath as you are cooking. Then naturally it helps you to be in the present moment, because your breath is happening in the present moment. So bring your attention to the breath. That helps you to be mindful. Okay, so việc thực hành thiền định thì dễ dàng, nhưng việc thực hành chánh niệm thì có phần khó khăn hơn. Khi các bạn thực hành chánh niệm và khi các bạn trở nên thông thạo hay là tường tận việc chánh niệm, thì cả cuộc sống của bạn, các bạn lúc nào cũng trong trạng thái thiền. Các bạn có đến 360 độ của sự nhận biết hay là nhận thức. Lúc nào bạn cũng nhận thức và tỉnh thức. Bạn không cần phải, lúc đó bạn không cần phải thiền mỗi ngày nữa. Mỗi ngày các bạn cần phải thực hành chánh niệm rất là nhiều lần. Và cái điều này có thể bắt đầu từ cái việc mà các bạn làm một việc một lúc thôi. Hãy bắt đầu từ cái việc đó. Khi mà mới bắt đầu thực hành chánh niệm thì các bạn sẽ có rất là nhiều suy nghĩ. Thì bây giờ các bạn phải làm như thế nào bây giờ? Hãy dùng cái sức mạnh ý chí của các bạn. Bây giờ tôi giữ chánh niệm. Tôi chỉ giữ chánh niệm mà thôi. Và hãy dùng đến cái sự trợ giúp của hơi thở. Bởi vì hơi thở lúc nào cũng diễn ra vào khoảnh khắc này. Kể cả khi các bạn nấu ăn, khi các bạn tắm rửa, hay là khi bất cứ các bạn làm gì, hãy cố gắng và giữ chánh niệm này. The more you do meditation, the more naturally you will be mindful. Meditation helps you to be in mindfulness. And the more you practice mindfulness, the more deeper you go into meditation. So meditation helps mindfulness, mindfulness helps meditation. And for the next 24 hours, from now till tomorrow we gather, for the next 24 hours, I want all of you to do experiment. When you're brushing your teeth, when you're eating your food, when you're washing your clothes, when you're folding your clothes, when you're cleaning the house, when you're feeding your baby,
Anything you do, you select some task for the next 24 hours. I want you to do experiment. Take small task and do this experiment for the next 24 hours. And tomorrow we will integrate, we will understand much more deeper about mindfulness when you share your experiences. I want you to feel that when you are mindful, are you feeling energetic? Are you feeling a lot of joy? Are you feeling happy? What you feel, I want you to experiment. Are you feeling tired or you are feeling energetic? So what exactly you notice in your experiment? Let us discuss it tomorrow. Khi các bạn thực hiện thật nhiều thiền định thì chánh niệm sẽ xảy ra, và khi các bạn thực hành thật nhiều chánh niệm thì các bạn sẽ đi sâu vào thiền định nhiều hơn. Các bạn sẽ có những cái giấc thiền rất sâu, và cái việc thiền định sẽ hỗ trợ cho việc chánh niệm, và chánh niệm ngược lại cũng hỗ trợ cho thiền định. Trong 24 giờ tới, tôi muốn tất cả các bạn thực hành cái việc chánh niệm này bất kể khi nào, bất kể nơi đâu. Dù rằng các bạn đang đánh răng, các bạn đang rửa mặt, các bạn đang lau nhà, quét nhà, ăn uống, cho con ăn, vân vân. Các bạn trong 24 giờ tới, các bạn cần phải có cái trải nghiệm này. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tích hợp hay là nói về cái điều này. Tôi muốn bạn cảm nhận lấy, trải nghiệm lấy. Các bạn cảm giác như thế nào? Các bạn có thích không? Các bạn có tận hưởng không? Hay các bạn cảm thấy mệt mỏi, vân vân. Hãy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của các bạn. I hope you have written down all the points, and I want everybody to do the experiment, and we will integrate more tomorrow. I do. Thank you very much. Namaste to all of you.